तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लाया हूँ इंग्लिश कन्वर्सेशन की एक नई वीडियो, जिसमें मॉम एंड डैड होते हैं जो आपस में कुछ कन्वर्सेशन करते हैं कि वो अपने सन की अपने बेटे की मैरिज करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उसी के लिए कुछ आपस में बातें करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या बातें करते हैं। सारे कन्वर्सेशन इंग्लिश में होगी ताकि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर, don't you think it's time to start looking for a suitable match for our son? Dear, don't you think it's time we start looking for a suitable match for our son? Yes, I agree. But let's ensure we find someone who values our son for who he is, not for what we can offer. I agree, but let's ensure we find someone who values our son for who he is, not for what we can offer. Of course, I want him to marry someone who loves him genuinely, not for any material gain. Of course, I want him to marry someone who loves him genuinely, not for any material gain. Absolutely. Let's make it clear from the beginning that we won't entertain any demands for dowry. Absolutely. Let's make it clear from the beginning that we won't entertain any demands for dowry. Agreed. We want our son marriage to be based on love and mutual respect, not on material positions. Agreed. We want our son marriage to be based on love and mutual respect, not on material positions. Let's make sure to find a family that shares our values and respect our decisions. Let's make sure to find a family that shares our values and respects our decisions. Yes, we'll prioritize finding a family that values qualities like kindness, honesty, and integrity over material wealth. Yes, we'll prioritize finding a family that values qualities like kindness, honesty, and integrity over material wealth. Our son deserves a partner who will support him and cheers him for who he is, not for what he can provide. Our son deserves a partner who will support him and cheers him for who he is, not for what he can provide. I couldn't agree more. Let's start looking for a match with these criteria in mind. I couldn't agree more. Let's start looking for a match with these criteria in mind. सो गाइस, होप आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई हो, समझ आई हो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो पाई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे एंड इसी तरह को और भी नए नए कन्वर्सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।